Hello, I'm Azai. Welcome back to Baldr Sky, Dive 2. I can safely say that we are not gonna be going to Reminiscence anymore, so that's nice. But yeah, I woke up maybe about an hour and 30 minutes ago. I just took a shower, ate some food, and yeah, meal prep for probably the next couple of days, and that's what I've been doing. But I actually woke up quite late today. So usually I am a pretty early riser. I would usually wake about, I don't know, 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., right? But I woke up at 12 p.m. today. Like, I think I woke up at 6 a.m. today, but I was mostly just eating my food for breakfast and I slept again. And I thought, maybe I'm gonna sleep for another 2 to 3 hours, but nope. I slept an extra 6 hours. That's fucking crazy. But yeah, I guess I must have been a lot more tired than I thought. The past couple of days have been quite tiring for me. Like, I was going bouldering, and then I was also going to my friend's house up until like 1 a.m. or something. So I don't think I actually got enough sleep for some of the days that I've been sleeping on. But yeah, enough about my day. Let's actually talk about the last episode recap now, shall we? So in the previous episode, we finished off Reminiscence. We finished off like chapter 4 of it, which is just the entirety of December. And we found out that Sora, like, the reason why we got together with Sora was because of the whole like howling resonance thing with Ku. And it was also resonancing with us. Don't ask me how. The game probably will explain it at some point, but it's probably not gonna be a very good explanation, so I'm not even gonna like it. But yeah, after that we got seen by Chinatsu. Chinatsu was not liking it, and yeah, we never really said anything to Chinatsu after that. It felt like after we got the resonance with Sora, our brain is just getting stupid. It's like we're just believing in whatever the resonance was telling us. Even though we explicitly said that we loved Chinatsu when we were going crazy with the howling or resonance or whatever. What a bunch of bullshit that Reminiscence episode. But yeah, you guys can clearly see I'm very annoyed with the character interactions now in this game. But okay. Lastly, we went to like the new route. Right now we are in Makoto's route, I assume, because it's purple, and a lot of the routes so far have been color coded. Like Shinatsu's was red, Nanoha's was green, Rain's was yellow, and then like Aki's was blue. So yeah, we went through the first chapter, and right now we're on the second chapter. A lot of the things that happened was a bit jumbled up. So we went to see Shizzle and also Eddie first. Or no. We didn't see Eddie, but we contacted Eddie before he died. So he told us a bit of the information, so we probably don't need to see him on Anonymous City anymore. And then secondly, like I said, we met up with Shizzle. We actually do a 1v1 against her, and we won, of course. We left Rain, but Rain actually was able to track us. And right now we're in Noise Clinic because our brain is still fried, or brain chip. But yeah, for the most part here, I am going to be like muting until we get to a new area or a new dialogue point. Blah blah, welcome back Lieutenant, Noise Clinic. But yeah, we just got injected with the nanomachine to heal us, to heal our brain chip. She's leaving. She's calling us Ko even though she should be calling us Lieutenant. I don't understand why she's calling us Ko. I'm actually gonna try to get the config. Did she actually call us Ko-san here? Yeah, why is she calling us Ko-san? Isn't that a very bad, like plot hole? She should never call us Ko-san because she should always call us Lieutenant. Remember what she said, right?
She doesn't really like calling us Ko before we asked her to call us Ko. And that was before, that was after we lost our memories about most of the stuff. Yeah, this is why I don't like the game. I think the game is actually setting itself up for failure for having like too many things going on. I feel like it's probably also multiple writers. And this one we also saw Agent twice already, I believe. Visiting Ark, alright. Blah blah. Alright, we're gonna go inside it and we're gonna be instantly sent to the cyberspace, yeah. No limiter, yeah, we already know this. There's my dad. Yeah, Shizzle did say that he was here. Okay. I mean, we already know it's Naoki. Contact us if you know something about Makoto. Oh, you're the guarantor. She was actually the guardian. Alright, we're gonna go see Aki, I guess. Actually, I thought we weren't gonna see Aki for once. There's the NPC. Wait, what the fuck? Okay. This is a new flashback, quote unquote. I hope she doesn't collapse. She looks like she's about to. It's a light trot for me, but it might feel like a marathon for her.
すでに遅刻だし、まあ気楽に行こう。She smiles awkwardly. I place my hand on her shoulder and lead her to the tree. Her clothes are all sweaty, but there's no smell at all. I can only guess she's inviting me to the net. 休憩ついでにちょっと潜ろうか。We sit down and close our eyes. The next moment, we leave reality and appear in cyberspace. 考えてみると、先輩と二人きりでお話しするのは久しぶりですね。Her fluent thoughts flow into my head. It feels like we're having a normal conversation. そういえばそうだね。なんでだろう。本当はもっといろいろ話をしたいのに。仕方がないですよ。皆さんで先輩を取り合いっこしてますもん。Then again, if someone saw us, they'd see a one-sided conversation where I'm the only one talking. それだけ聞くと人気者に聞こえるけど、半分以上は秋姉の世話と空との無駄な口論の時間だしな。でも、滝先輩も姉ちゃんも楽しそうですよ。Her smile seems a bit sad. Did she want to talk to me more? Kisaragi dorm students are so vibrant that meek little Makoto rarely stands out. でも、千夏先輩なんですが、正直、ちょっとだけ羨ましいです。千夏先輩も、菜の葉ちゃんも、マサ先輩も。なんとなく、ちょっとですけど。誠ちゃんは好きな人とかいないの？実は、よくわからないんです。Makoto sighs. She looks up at me and tells me what she thinks. 例えば、コウ先輩もマサ先輩も素敵な先輩で、もしお付き合いできたら、素敵だなって思うんですけど。そう。けど、具体的にお付き合いしているところを想像できないんです。I try picturing it. I can't say it'd be anything spectacular, but I think we'd get along pretty well. 想像できませんよね。いや、そんなことないよ。それはそれで楽しそうだ。そうですか？きっと難しく考えすぎているんだよ。俺もちょっと前までそうだったけど、多分特別に何かをする必要ってないんだと思う。そうですか。Shit, I messed up. She's probably thinking of Chinatsu or Nanoha now. 誠ちゃんも彼氏ができればわかる。だって俺にはまだ彼女はいないけどね。無理言わないでください。無理って誠ちゃんぐらい可愛ければ。だって私可愛いと言いませんし、ネクラですし。She looks displeased, but her cheeks are rosy. There's no way a girl who can make a face like that isn't cute. ネクラじゃなくておしとやかって言うんだよ。ネクラなんです。She looks a bit down. Maybe I shouldn't push this any further. And also, I took a look at the at the voice actor list yesterday, and Naoki is fucking Dio, by the way, from JoJo. So yes, that is also Václav Gaidal right there, Naoki. No wonder I like his voice. God damn. そういえば、空って顔が広い割に浮いた話を聞いたことがないよな。お姉ちゃんは別の意味でハードルが高いですよ。Makoto smiles. Looks like she's glad I changed the subject. 容姿がいいので目を引きますし、頼まれると断れないので、何度かデートには行っています。へえ、あいつがデートね。さぞや傍目から見れば面白いことになってそうだね。それはもう一度デートの感想を姉ちゃんに聞いたんですけど。なんだって？あり共感だったそうです。うわ。お姉ちゃんは何でも話してくれますから、おかげで自分では体験できないことも体験した気分になれますよ。お姉ちゃんは私の代わりにいろいろと体験してくれているんです。
They sure get along. It's kinda sad though. Without her cyber brain syndrome, she might have become a bit more assertive. I mean, to me, she seems like a normal girl. ちなみにコウ先輩との喧嘩も細かく教えてくれていますよ。あんにやろ It's hard to get mad with a face like that in front of you. まああいつも春は闘争だ。あいつがデレデレになるところなんて想像できないし。あ、一度だけありますよ。She smiles suggestively. あの空がね。見ていて楽しかったです。これは絶対内緒ですよ。コウ先輩だから教えちゃいますけど。She winks and places her index finger over her lips. I'm happy she trusts me enough to show me a gesture she wouldn't show anyone else. 言ったらあいつに殺されそうだ。でもそれっていつぐらいの話なんだい？子供の頃の話ですけどね。またあんな風になったお姉ちゃん見てみたいです。 She squints her eyes and looks into the distance. お姉ちゃんにも春が来るといいですね。同感だね。学園にいる間に見てみたいもんだ。I never thought she had anyone like that though. Imagining it makes me laugh, but also a bit. Wait, what the hell am I thinking? What would I care about who she gets with? さあ、そろそろ行こうか。We both return to reality. I open my eyes to see a blue summer sky. Oh yeah, Makoto and I used to walk on this path. Good times. 灰色のクリスマス以来か。Her whereabouts are unknown. I wonder what the guys are up to right now. The reason why I'm thinking of the past is this path. It looks exactly like the one from Seishu. Well, back to muting you again, Ko. Cherry trees, Kisaragi dorm, blah blah. What? The Masa is there? Okay. There's no way Masa is there, yeah. Yeah, I'm like, what the hell? Masa's not here. Oh, what the fuck? He's here? Wait, what the hell? I mean, I guess we came back a lot earlier here. What the hell? Masa's here. My hands unconsciously bring them closer and I cover my face to hide the fact that I'm on the verge of crying. They push their faces against me. Their shoulders shiver. A bit perplexed, I raise my face and my eyes meet Masa's. マサ、ただいま。よおかえり、こう。 He smiles and raises a finger. His eyes are slightly misty too. ご飯の支度をしてて本当によかったよ。 She wipes the tears from her eyes and smiles gently. ありがとう。なんか本当にあの頃に戻ったみたいだな。またみんなで会えるなんて思ってなかった。ったくお前全然連絡してなかったそうじゃないか。秋の姉さんも菜の葉ちゃんも心配してたぞ。ああ、本当にごめんな。 All I can do is bow my head. I'm especially thankful to Masa. I was an asshole to him the last time we met, but he's acting like nothing happened. でも来るなら連絡ぐらいして。びっくりして死ぬかと思った。いろいろと忙しくてね。しかし如月竜を作ってるなんて思わなかったよ。俺も最初に見た時はたまげたよ。タイムスリップでもしちまったかと思ったぜ。私も一目見て泣いちゃったよ。さすが私たちの先輩だよね。あまり褒めないで。すでにもう照れてるから。
Aki's face is all red. We all look at each other and smile. This is so nostalgic. I completely forgot how it feels to just hang here and talk. それにしてもこう今はどこにいるの？鈴代市のアーク本社。アキネのリアルボディにも会える場所さ。そうなんだ。 Nanoha suddenly stares at me like she's got something to say. どうしたナノハ？こうが着ているの軍服だよね。 She's clearly worried that I might be part of some armed forces. ああ、ついこの前までな。今はどこにも所属していない。だから元軍人さ。そう。 Aki looks relieved. It makes me feel a bit guilty. That's how military officers look like? I don't know, it feels like I'm just wearing a t-shirt and a jacket. そういうみんなは何をしているんだ？マサは確か。相変わらずちんけな会社に勤めてるよ。お前とは鈴代市で一回会ってるよな。Masa, a salaryman. Looks like he's hiding his real job. I wonder if he realizes that I already know it. ああ、そうだったな。あの時はいろいろあってすまなかった。いいって気にしちゃいないから。そろそろご飯が炊けたからご飯を用意してくるね。 Nanoha stands up. She's acting unconcerned, but it's clear she's trying to avoid the subject. Once she leaves, I go ahead and ask them something. ナノハのやつ、今どこで何をしてるんだ？スラムで難民。 I'm at a loss for words. That docile, gentle girl is living in the slums. Remembering how she was back in school makes that hard to imagine. あいつ、灰色のクリスマスから一体何をしていたんだろう？わからない。けど各地を転々、間違いない。バレバレなのに俺やアキさんには隠しているんだ。きっとみんなに今の生活を知られたくないんだろうな。相変わらずだな、あいつも。 Suddenly, a bad feeling comes over me. Nanoha was more invested in Assembler than any of us. She even worked part-time at the lab. And Drexler is currently in Suzushiro, like the rest of us. What if she's involved somehow? こう。わかってるよ。いきなりこまごまと問い詰めたりしないさ。うん。そうしてあげて。アキネーの言いたいことは分かってるさ。灰色のクリスマスであいつも傷ついているはずだから。Assembler was her parents' life's work. The fact it brought about such a tragedy must have hit her pretty hard. それでマサは会社員なんて言ってたのか。え、マサ CDF の刑事。ああ、バレてたのか。お前の態度が変だと思ったぜ。ナノハに限ってありえないと思うけど、手が後ろに回るようなことはしていないよな。それは多分大丈夫。むしろ一番心配なのはこう。さすがアキネー。俺もバレバレってことか。ずっと心配してた。本当にバカ。 She gives me a tired slap. It doesn't hurt, at least not physically. The door opens up and Nanoha comes back, food in her hands. お待たせしました、先輩。 I asked this like countless times, but what's the point of actually eating in cyberspace? It's not gonna fill our stomachs in real life. レバニラ炒めかよ。ああ、もしかしてまだ好き嫌い治ってない？ I could understand like having sex in the cyberspace because, you know, technically we don't need sex. But with food, if you don't have food in your stomach in real life, you're just gonna die. いや、お前の料理が食えるなんて本当に嬉しいよ。 At this moment, her garlic chive cooking seemed more delicious than anything. It wasn't. After the meal, we all went to the garden. へえ、菜園まで再現しているんだ。見せかけじゃなくてちゃんとお野菜が育つんだよ。 Spade in hand, Nanoha digs into the ground. The rest of us watch her. なんとも平和な光景だな。ああ、こうしていると
リアルでのゴタゴタが嘘みたいだ。 So this is what it means to relate to someone. 他のみんなはどうしているんだ？4月は灰色のクリスマスで重傷。退院したのまでは確認済み。でもあの騒ぎを生き延びてくれたんだな。ああ、きっと今も元気にしているよ。ごめん、誰かちょっと手伝って。はいはい。じゃあ俺ちょっと行ってくるよ。 He runs off to Nanoha, leaving me alone with Aki. こう、本当のことを教えて。 Suddenly, Aki makes a stern expression. おじさま、こうのお父さんの部隊が鈴代市に入った。多分目的は栗原先生とアセンブラ。もしかしてこうも栗原先生を追っている。違う？さすが秋姉はごまかせないな。それぐらいわかる。あんなことがあったんだから、目的は復讐？ She looks at me with worry in her eyes. 事実を確かめたいだけさ。それに今はどこにも所属していないのは本当だ。親父には入隊を誘われたけどね。どうして？調べたいことがあってね。今はちょっと寄り道をしているんだ。 Now that I think about it, Azaikyousuke's creator, this might be a chance to find out something more. ねえ、秋姉。空ってもう存在しないんだよね。シミュラクラの話はしたよね。わかってるさ。たとえ構成データが残っていても、空がいなければ空も存在できないんだろ。そう。ただ妙な噂はある。空の量産型が時々妙に人間臭い反応をするって。そんな噂のおかげで人気アップ。海賊版まで作られちゃった。その現象はアークでは確認してないの？ない。論理的にも起きるはずがない。やっぱりそうだよね。どうしてそんな話を？実は I tell her about the strange avatar, the self-proclaimed agent. そんな。でも可能性としては。おい二人ともちょっと手伝ってくれないか？ Masa calls out to us. Nice timing, my guy. この件についてはまた後で意見を聞かせてくれよ。うん。 As I start walking, I remember something else. そういえば誠ちゃんの消息は？消息不明。そうなんだ。でも大丈夫。きっと元気でやってるさ。 Aki doesn't respond. She just looks at me, clearly concerned. Evening falls upon the virtual city. ここにいたんだ。 I look up to see Nanoha, her hands joined behind her. ああ、ちょっと考え事をしていてね。こうもなんだ。秋先輩も考え事してたし、何かあったの？ She's probably racking her head about Agent and her idea. こう、今鈴代市にいるんだよね。I did say I was in ARC, Nanoha. Nanoha suddenly speaks up. Very big typo. その、みんなには隠してたけど、私、本当は鈴代市で暮らしているの。菜の葉。だから困ったことがあったら呼んでね。その、貧乏だし、何もしてあげられないかもしれないけど。She had reasons for hiding that, but she was so worried about me that she was compelled to say it. ありがとう。心配しないで。菜の葉との思い出もちゃんと覚えている。南八坂の時のことも、お前とした約束も。Yeah, I get it, Nano. When you're like poor, there's not really much we can do in the world when we don't have money. That is a realization that I need to keep reminding myself. Because, you know, sometimes when you don't want to take a look at your monetary conditions, you're really just running away from the truth. Nanoha sighs in relief and looks at me with teary eyes. ごめん。ずっと我慢してて。相変わらず sorry about だな。この泣き娘。
I sincerely thank her and hold her by the shoulders. She's like a little sister to me, and she's as much of a kind crybaby as ever. I let her cry on my shoulder until sundown. Come night, I met up with Rain. はとこさんには会えましたか？ああ、おかげで懐かしい連中と顔を合わせていろいろとおしゃべりしてきたよ。ってすまんな。お前に調べ物をさせておいて俺だけのんびりしちゃって。いえ、私も適当に休ませてもらいましたから。She brushes her hair aside and makes a serious expression. あれからいろいろ調べてみましたが、今聞きますか？ああ、頼む。例のソラさんを模した NPC はアークの所有物です。レンタルを含め個人所有はデザイナーより禁止され、アーク社の施設でのみ活動しています。それなりに人気のある NPC のようです。デザインも理由の一つですが、モデルがいること、その悲劇性が人気を高めているようです。さらに人気のある NPC の通例で海賊版のセクサロイド、それもかなり精巧なモデルが出回っているようです。悲劇の美少女を抱いてみたいやつが結構いるわけか。申し訳ありません。軽率でした。周囲の気持ちも考えずに。気にするな。嫌な出来事だからって現実から目を背けてはいられない。I unconsciously look up at the virtual sky. Beyond design, the sextroids have no connection to Sora or Ku. Nothing that happens to them would ever defile Sora or Ku. I understand that perfectly, but my heart doesn't seem to agree. Man, we humans sure are irrational. 製造元はアノニマスシティにあると噂されています。よって当局は介入できていません。ありがとう。まあ、エージェントが海賊版のセクサロイドじゃないのは確実だな。Looks like Rain found nothing directly related to Agent. 匿名のコールです。I answer, and a guy with a mohawk is projected into my retina. 要注意。俺だよ俺。すまん。すぐに来てくれ。えらいことが分かっちまったぜ。いつものアジトじゃないぜ。鈴代の方だ。Eddie looks flustered and scared. 情報屋からだ。何かトラブルが起きたようだな。 Something about him wasn't right. He might have gotten some info that's dangerous to have. And he told me to come to his real-life hideout instead of the one in Anonymous City. In that case, I'll need to be extra careful. What? We're gonna meet him in real life? レイン、行くぞ。下手をするとリアルでの戦闘になる。準備を怠るなよ。いや、The coast sucks though in real life. Rain and I run through the maze like slums. I know the way to his hideout by heart. It's below a building so weathered you'd think it could collapse at any moment. いるか、エディ。門倉だ。入っていいか。He replies a few seconds later. 注意か。誰か仲間を連れてきているの。Don't know why that happens sometimes. ああ、安心しろ。中に入るのは俺一人だ。The voice really just cuts off, you know? わかった。入ってきな。The door is unlocked, and I walk into the hideout. よく来たな。注意。His face is stern. His tattooed thin arms are holding a gun. その様子じゃ、よほどすごい情報が手に入ったらしいな。たく、とんでもねえことに巻き込んでくれたぜ。おかげで夢見が悪くて仕方がねえ。He spits on the garbage-covered floor. I don't know what he's taking, but his saliva has a strange color. まず最初に、ドレックスラーの連中をかくまっていた議員は、阿南義雄だ。前々から黒い噂が流れてたからな。なるほどな。あまり驚かないところを見ると、注意も予想の範疇だったか。阿南は、以前から NPC ブートレガーとつながりがあってな。その NPC ブートレガーはドミニオンとつながりがあった。どうやらドミニオンはそのつながりを利用してアナンに科学者を紹介したらしい。アナンはドレクソラー機関の学者を使って密造ナノを作らせてたわけだな。ほら、注意が先日潜入した構造体。しかし、 Sorry about that, 連中 Eddie. が作っていたのは密造ナノだけじゃなかったわけだ。Assembler. The name was right there in the data I extracted. アナン・ヨシオは普通の人間だ。
社会的地位もある。大量殺戮兵器を必要としてるとは思えない。ご明察。学者連中にアセンブラを作らせてたのはドミニオン。その目的は He didn't actually say I want to know why. He said that reason is ... ドミニオンの主導による超大規模の同時多発テロの計画。汎用ナノマシンにアセンブラを紛れ込ませ、世界中にばらまいて、ある日一斉に発動させる魂胆さ。最悪だな。まったくだ。それを知ったアナンの野郎はおったまげただろうぜ。真っ先にドレクスラーの連中どもを消そうとしたはずだ。なるほどな。それでアジトでドンパチしたわけだ。結局科学者どもの取り合いになったらしい。んでドミニオンの連中が科学者を強奪。アナンの側は証拠隠滅のために自爆を仕掛けたか。そんでこっからが本題なんだが、注意からもらったデータを流したんだが、見返りにドミニオンのアジト、今研究者どもがいる構造体の場所が分かったのさ。Yeah, we're going like super fast in this route. こんなお話 We found out in chapter 2. Usually it's not until like chapter 7 till we get to know this information. God damn, we're speedrunning the data. そりゃすごい。ただそのついでに共振者どもに俺の存在が割れちまった。で俺もここらが仕事のしまい時だと思ってよ、街を出るまで注意に護衛を頼みたいのよ。I guess that's fair. We can probably take you to Fenrir, to be honest, Eddie. 連中のアジトの情報と引き換えだな。商売上手なこった。ま、いくらか色つけてくれるなら問題ないぜ。構わん。いくらだ？ The moment I asked that, 注意気をつけてください is he gonna get mind hacked? Whoa, 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 calm down, calm down. Suddenly, the door deeper in opens up, and a man in religious garb jumps in and gun in hand. He aims it at Eddie and showers him in bullets. Albeit surprised, I reflexively take my own gun and shoot the man down, careful not to kill him. Thankfully, I haven't forgotten my handgun training. 申し訳ありませんアクティブステルスジャミングで察知が遅れました So is Eddie dead? 細かい話は後だ。レイン、急いで情報屋の手当てをしろ。 I hope not. I run up to the attacker. There's an inverted cross tattoo in his upper arm. Eddie was right. The minion came after him. 諦めろ。下手に動こうとすると死ぬぞ。 Push on his wound. I walk up to him. A second later, 神父様、新世界へ参りますことお許しください。 he suddenly clenches his teeth and vomits blood. The guy poisoned himself. 即効性の毒かよ。狂信者め。 As the man convulses and dies, I walk up to Eddie. おい、しっかりしろ。マジかよ。正夢ってあるもんなんだな。 Eddie, just tell me where the hideout is. His voice is hoarse. His dirty sweater is full of holes exposing damaged flesh. レイン、手当てしてやれ。いや He probably won't survive, but I can't just leave him like this. Suddenly, he musters what little strength he has left to grab me by my collar. 注意。最後のサービスだ。NPC ブートレがドミニオンのアジトに繋がってる。そこでミコを探せ。巫女。ドミニオンの巫女か。For a moment, the fairy-like simulacrum with optical wings flashes in my mind. そいつがあんたの探してるもんを。あとは俺のチップ。 He somehow points at his own head and collapses. 召されましたありがとう、エディ。
I slowly close his eyes. レイン警戒しててくれ。俺はエディの脳内チップをサルベージする。やあ、 Sorry, Eddie, but I can't let your info go to waste. That's what you want too, right? I connect my jack to his corpse and begin salvaging the info inside. Data flows into my mind. It's well protected though. It's really like him. 注意、ドミニオンの趣味クラブ接近中。 As if deleting Eddie himself wasn't enough, they want to get rid of the data too. I need time to extract it. レインあとを頼む。 Where the hell are they coming from? We're in real life. I give her the data I salvaged so far and dive. I guess they're trying to mind hack us? Another booster, sure. Anonymous city. Right. It's a cyberspace hideout. I shift the moment I arrive and prepare for battle. 注意、敵は一個分隊です。お気をつけて。よっ What's that thing? はっ切り裂けへい The gimlet. Okay. へいはっ切り裂けへ当たれ Yeah, we've already seen the iron gimlet quite a lot of times. 切り裂けやったへいはっできゃへいと切り裂け God damn it, I wanted to attack that one. へいはっ切り裂け当たれへいへいはっ切り裂け落としたへいはっ切り裂け当たれできゃとへいはっ切り裂け I forgot what to use for my gun. 切り裂けできゃ I forgot what to use for my gun, yeah. It's been so long, I forgot what to use for my rifle. Rifle is B. Okay, B, that means I use X. 敵を殲滅まだです。後続部隊、さらに接近。捉えた切り裂けへい敵が次々にダイブしてきています。引き続き警戒を。へいほらへいはっ切り裂け当たれへい止めてなぎ倒す Good enough, I guess. いいだろ切り裂けへいへいはっ切り裂けどうしたへいできゃ切り裂けへいはっ切り裂けへい当たれほらへい切り裂けやったはっやったくそキリがないなレインそっちの様子はあと少しです。へいはっ切り裂けへい当たれへいへい切り裂けどうしたへいはっ切り裂けへいさ止めてなぎ倒す Oh, only one? God damn it. へいはっ切り裂けへい当たれ Oh, come on. 切り裂けとへいはっへい当たれできゃへいやった Did that even hit me when he was doing that? That was interesting. サルベージ終了です。注意。よし離脱する The moment I prepare to go back to reality, I see a girl peeking from behind a structure. As I wonder why an avatar would walk into such a dangerous area. I zoom in on her and see something shocking. Light-colored hair, large eyes,
She's wearing strange clothes, but it's definitely... 誠ちゃん誠ちゃんじゃないか I don't know if she heard me or not, but she just looked at me once before running away. 待ってくれ俺だよこうだよ The moment I tried chasing after her, I'm overcome by a dizziness so bad I collapse. Took us long enough, took us like 4 routes to find out that this girl with weird clothing is actually Makoto. What a retard. 注意 What a headache. Shaking my head, I stand up. レイここは Right, I beat the Dominion simulacrums and... わかった。一体どうなさったんです？あネットで昔の友人を見かけたような気がして、その後急にめまいが。まだチップの調子が悪いのかもしれませんね。一度ノイ先生のところに行った方がいいのでは。I don't get why we need to care about the simulacrums attacking Eddie's base though. Like, we're in reality. Like, who fucking cares about the simulacrums? ああそうだな。 And it's not as if they were actually attacking our ice. Rain lends me her hand and pulls me up. ここからならそう遠くもありません。今から伺いましょう。そうだな。そうするか。 Rain and I go out into the dirty streets. ここは相変わらずだな。 Vagrants on both sides, bloodstains left from nighttime scuffles. Alright, I should tell Aunt Sarah that I saw Makoto. Best use chanting to make sure we're as secretive as possible. レイ少しおばさんと話したい。ここで見ててくれるか。いや、 I lean to the side and focus my mind on the net. Soon enough, Aunt Sarah replies to me. Her half-transparent image is projected into my eyes. I instantly switch to chants. 無名都市誠さんも面白いところにいたものね。面白くはないですよ。危険な場所です。そうね、分かったわ。もしそれが本当に誠さんなら何とか保護してあげる。わかりました。それからあなたが追っているエージェントと名乗る電子体の話だけど、エージェントについて何か分かったんですか。あなた秘密は守れるわね。無論です、おばさん。あなたも知っているようにクーは単なる NPC じゃないの。あれは本来水無月空さんの脳にリンクを貼られたシミュラクラという存在なの。ええ、それは知っています。では論理上クーのオリジナルが稼働しない、たとえデータが残っていても昔のような人格的存在として機能しないのはわかるわね。I suddenly recall something Agent said. なぜなら空生きてる。信じられない。なら誠に聞く。私たちはクーの形状や声、基本パターン、使える部分だけをサルベージして量産型の NPC を作った。ここまではいいかしら。ええ、続けてください、おばさん。実は世間に出回っている海賊版の NPC、 あれは私たちから盗まれたデータをもとに複製された代物なの。それは確かに成功なはずですね。ええ、忌々しいほどな。何しろ盗まれたのは量産型の形状データではなくてオリジナルのクーのデータなのですから。 I remember Agent. Is she actually Ku then? But... でも空が死んでいる以上クーは機能しない。ええ。ところがその後例の噂が流れるようになって、さらにはアークの監視システムが謎の NPC を捉えるようになった。あなたが ID を確認してくれたおかげでさらに謎が深まってしまいましたけど。相変わらずすごいですね、おばさんも。 I saw him. It's like she has clairvoyance. I don't think I can hide anything from her while I'm on the net. まあ早いうちに何とかする必要がありそうね。あれは本来危険な技術の一部分。
ドミニオンが手にしてはいけない技術の糸口が含まれているの。空の技術はそんなに危険なものなんですか？そう、コネクター。軍と我が社しか知らない AI と人間を一体化接続するシステム。セカンドシステムや副産物のシミュラクラはその危険な技術の一部を平和利用したものなの。何ですかそのコネクターって？ノインツェーンのおもちゃといったところかしら。ノインツェーン、あのマッドサイエンティスト？いずれ教えてあげるわ。だからその言葉は絶対に口外しない。思わぬトラブルに巻き込まれるかもしれない。とにかく今回の件はあなたたちが追っている事件にちょっとした関連があるの。そのことだけは理解してちょうだい。このことはアキネーも知らないのですか？あの子には言わないであげて。あの子は争い事や陰謀には巻き込ませたくないの。いや、俺も同感です。それではよろしくお願いね。 The call is over. I focus on reality again. Anyway, what do I do now? As I think, I suddenly hear a man's voice. それは詭弁だ。君の発言には全く誠意が感じられない。 I hear a crackling voice through the speakers. 君こそ建前ばかり並べおって身のある討論をする気はないのかね。街頭演説、いや討論番組の生中継か。そのようですね。ちょっと見ていきますか、注意。いや、いつもの AI 派と反 AI 派の討論だろう。もう聞き飽きたよ。 We make our way through the crowd. I'm attacked by another spell of dizziness. Who's that? Chinatsu? No. Is that Chinatsu? No, right? As I stagger, I run into someone. ああ、すみません、大丈夫？いや、 Oh, it is こっち Chinatsu. もよそ見をしていたから。 The woman glances at me and gives me an apathetic response. As our eyes meet, hers open wide in surprise. That can be said for me too. まさか千夏か？ I unconsciously speak her name. There's no mistaking it. She's Chinatsu Nagisa. We just look at each other's faces. I haven't heard from her since Great Christmas. I belatedly start to feel joy at finally meeting her again. 千夏なんだろ？俺だよ、俺、門倉こうだよ。 As I speak, I reach for her shoulder, but もちろん覚えているよ、こう。 she avoids it like she's finding this really awkward. It's like she's not pleased with this chance meeting. Did she not want to reunite with me? すまん、嬉しくてつい。久しぶりだね。私も嬉しいよ。 Chinatsu looks at her fingertips and speaks with a flat, emotionless voice. Just like in her school years, she has a ponytail trailing behind her, and her loose clothing does little to hide her slender body. And yet, there's something inherently different about her. She was always all smiles, yet now she looks so gloomy. それにしても久しぶりだな、千夏。元気だったか？一応はね。しかし、鈴代市にいたとはな。今はここで暮らしているのか？まあね。 Her answers are short and to the point. My joy over meeting her again begins to fade away. じゃあ、こう。 With the conversation going nowhere, she tries to take her leave. 待てよ、千夏。久しぶりに会ったんだ。話をしていかないか？ごめん。私今忙しいんだ。じゃあ、俺の今の連絡先だけでも受け取ってくれ。それぐらいは構わないだろ。 Man, I hate the fact that even though we have most of our memories intact now, we still act the same way. What sort of, like, stupid garbage is this? もちろん。 I send her my contact details. これって千夏の連絡先か？私忙しいからなかなか繋がらないと思うけど。 She might just be acting polite, but at least it doesn't seem like she wants nothing to do with me. じゃあね、こう。 She takes her leave without facing me properly. お知り合いですか、注意。ああ、学園時代の友達さ。
昔お前にもちらっと話をしたことがあるはずだ。一緒に趣味クラブのチームを組んでいた。ええ、覚えています。確か渚千夏さんでしたよね。さすがだな。すごい記憶力だ。お褒めに預かり光栄です。では行きましょう、注意。あ、 She holds onto my arm and we resume walking. Okay, that's the end of chapter 2. A lot of this stuff in that chapter was actually quite new. 本当にいいの？めまい？まあ、ありえない話じゃないが。笑い事じゃないですよ、先生。その症状はナノマシンが活動している証拠。まあ、あまり気にしないことだ。無理を言わないでくださいよ。仕事の最中にめまいだとか冗談じゃない。だったらしばらく休めばどうかね。この町では集会やデモはたやすく暴動になる。昨今の政治情勢でなおさら町はきな臭くなっている。きな臭くなるなら余計に休めませんよ。I look at the monitor panel on the wall. Like always, I can barely understand what's on it. ただ一応言っておくと、多少気になることはある。気になること？ She points at the panel with a stick. この通りだ。脳内チップの構造に変化が起きている。正直ちんぷんかんぷんなんですが。見た前に診察に来た時と明らかに脳内チップの構造が変化している。 Brain chips are biochips. Basically, molecular machines that are injected into us when we're young and take shape after merging with our brains. Their growth usually stops completely by the end of puberty, so it's definitely abnormal for my chip to change its structure at my age. How odd. 俺の脳みそに一体何が起きているのですか？正直よくわからん。まあチップがエラーを返してこない以上異常はないと信じたいがな。 Alright, shut up, Noi. All of this is just like old stuff again. Blah 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 blah. Chips from Arc. Weak signal. Connector. Noinzen. Yeah, blah blah. Yeah, she's all explaining us to us about Noinzen. Blah blah. Yeah, she's her disciple, or his disciple. Broker's data, love and pleasure. Yeah, we're gonna go there. So this is about 2 to 3 chapters early, yeah. When we go there. Imprisonment. Blah blah. So we're gonna go alone? Wait, we need someone to get inside that place though, Ko. That's agent, yeah. I see someone else instead take a random prostitute and fall to the ground. Okay, well, there we go. New stuff again. It's Gilbert and Co. They're going to the Love and Pleasure Forum. It's not something I wouldn't expect from them, but it doesn't look like they're here to have fun. Gilbert was there when Drexler's hideout exploded. They're probably working for Anon.
Anon and Dominion aren't on the best of terms right now, and this place has ties to Dominion. It's hard to think that's unrelated. 頼む、この埋め合わせはするから。 I push her down and keep her mouth closed. Shit, I feel like a rapist. Soon enough, Gilbert's group passes by without noticing us. 見つからずに済んだようだな。ちょっと、あんたレイプでもしようってつもり？ Sure, if that's what you 押し倒していいですか want. ぐらい引きなよ。 But I thought you people like it over here with your weird kinks and shit. すまん、事情があって。おいおい、何を勝手にチャック触ってるんだ？埋め合わせするって言ってたじゃん。あんた、押し倒しといてこのまま行く気じゃないよね。 She licks her lips, which makes a chill go down my spine. That's not the time for this. ごめん、実は俺、ホモなんだ。 I push her away and run for it. 私が男に見えたってわけ？ So stupid. ねえ、信じろよこの腐れっぽ野郎！ I hear her shrill voice behind me. And so, I wade through the degeneracy and follow Gilbert. Something like this happened before, didn't it? Like just after Gilbert in Anonymous City and... 走り疲れヘドを吐き、涙を流して愛願してもらわないとな。さあ、ガチガチと歯を鳴らしてみせろ。誰があんたなんかに？ Shinatsu comes back to my mind. I wonder what she's been doing since Great Christmas. And where is Agent? She chanted a warning to me. Is she somewhere ahead? Gilbert suddenly stops walking. I watch him. ボスはいるか？話があってきた。どうぞ、お入りください。 Does the bouncer know him? He just bows and lets Gilbert pass. I wait until I can no longer see him and try to pass the gate like it's no big deal. 待ってください、お客さん。看板が見えませんか？ He grabs me by the arm. His smile and polite tone are just for show. I look up and see the words, no entry without a partner. 中に仲間がいるはずなんだ。待ち合わせ時間に間に合わなくて、置いてきぼりを食らったみたいで。でしたら、通話して迎えに来てもらってください。I don't think I can bribe or threaten him. Threaten. Why is that so hard to say? Threaten him. There we go. If this gets violent, he'd probably call for backup from inside. わかった。そうするよ。 There's no point in fighting here. I walk away until he doesn't see me anymore inside. こうなったら、誰か女を引っ掛けるしかないかな。だったら私らはどうだ？ Shizzle, huh? As I turn around, someone grabs me from behind. こんなところで珍しいやつあったな。しょいじ。 Before I can finish, she twists my arm. 若者、ここでは階級で呼ぶ。 Her body is soft, but man, can she inflict pain? As I try to bear it, she whispers into my ear. レインはどうした？一人か。 Her breath makes me shiver. まさか単独行動の愚を犯しているのではないだろうな。様子を見に来ただけですよ。少佐こそ、なぜこんなところに？ヘンリルの情報網を甘く見るな。 She finally lets me go, and the momentum sends me sprawling. フォーク、はチャックが全開だ。しまえ。や。 As I reach for my crotch, a small hand grasps my arm. 細身のくせにたくましいな。萎縮時のものは確認したが、包丁率まで素晴らしいとは。あんた。 I'm not sure whether to ask why she's here or what the hell she's checking. 私は医者だ。それぐらい確認しても不思議はあるまい？そうじゃなくて、どうしてノイ先生まで？あ、まさか。なんだその顔は。今時同性愛者が珍しいのか？誤解を招くようなことを言うな。単身では潜入できないから協力を頼んだだけだ。いい口実だったな。どんなに捜査の割には下着選びが熱心だったようだな。 Yeah, you have Mohawk. You can't like fool me, Shizzle. ない。
Major Shizzle raises her fist, and Noi hides behind me like a problem child. Honestly, I have no idea how to react. ボケッと立っていないでなんとか言ったらどうなんだ Right, there's no time to waste. I gotta chase after Gilbert. すみません、追っている相手がいるんです。協力してもらえませんか。 I tell them what happened. Fenrir's bound to be interested in this. アナンの部下がそれは間違いないのか間違いありません。奴は俺にとって学園生時代からの旧敵ですから。面白いな。アナンはこのところここの施設に来ていないと聞いているが、一体アナンの部下が何のようなのか。 I don't know if you guys heard that, but someone was like going, or not going, but slamming the door pretty hard downstairs. 俺もそれが知りたいのです。 Major Shizzle considers something, then joins arms with me. 分かった一緒に行こういえ、シゼルさん。中に入りたいのだろう。私はここの会員だ。ゲストなら警戒もされずに潜入できる。 Noi grasps my other arm and rubs my ass. Major Shizzle's body and Noi's hand are doing things to me. The feminine scent they give off is making me heat up. そういうことだ覚悟を決めろコウ君いや、しばしの共闘体制ってわけですね。 Sandwiched between two women, I walk to the gate. 二人のおかげで無事に潜入できたのはいいけれど。 I look around the dim playroom and sigh. There's loads of weird-looking toys here. At least there's no one here besides us. で、入ってどうするつもりだ？カップルのためのプレイスペースだ。一人で施設をうろうろすれば怪しまれるぞ。 無論出歩いたりはしませんよ。 I walk up to the terminal at the edge of the room and prepare to hack it. ここから仕掛けるつもりか？確かにアイスの内側からなら探り出すのも簡単だろうが。 It's simple, but it'll take some time. I prefer searching for Gilbert in person, but that's not an option here. ええ、そんなわけでしばらく端末は占拠させてもらいますよ。考えることは同じだな注意おいこれおい The weird voice makes me turn around. I see Noi clinging to Major Shizzle from behind and fondling her breasts with her small hands. ノイ先生。気にせず作業を続けたまえ。 Yeah, sure. Let me get rid of the CG, please. 私はもともとこの件とは関係がない。ここに来たのもシゼルが遊んでくれるというから来ただけだ。やめないかこの非常時に遊ぶのは仕事が終わってからだどうせ端末は一つしかない。シゼルにはやることがないんだろ。バカ者周囲が見て Noi licks Major Shizzle's neck, which makes her raise her voice. I didn't think she was capable of sounding like that. Wait, now's not the time for this. 俺のことは気にせずにどうぞ。 I look away from them and focus on the job. The procedure here is exactly the same as it would be in reality. I connect to the terminal with my neurojack and upload my hacking tool. First, I'll find Gilbert. Thankfully, I got his ID back at Drexler's hideout. Shut up, Shizzle. セキュリティはそんなに硬くないです。認証完了。これからツールを使って何か見つからないか探らせてみます。よし Yeah. Maybe I should have come in the rain, or maybe not. God, you're pissing me off, Shizzle. Where the fuck are you? It's still not going off. What is that anyway? Is that like sound effects? Yeah, I guess it is sound effects. Get the fuck out of here, Shizzle. Man, despite what her appearance would have you expect, Noi's pretty skilled. She got Major Shizzle of all people to moan like that. Crap, I gotta focus on the job. よし、ツールのセット完了。これであとは結果を待つだけか。どうやら守備よく侵入できたみたいだな。I hear a voice behind me. Before I can even turn around, her hand touches my crotch. 先生、ちょっと。あ
とは結果を待つだけなのだろう。いいからこっちに来て一緒に楽しもうじゃないか。 God, this game is so stupid. She breathes into my ear and licks my nape. Her hand rubs my sensitive spots. What an imp. She looks like a little girl, but her touch is something else. 君は敏感だな。ズボンの中がもうカチカチだ。少佐、ノイ先生をなんとか。 Alright, go back to having your voices again, Chisel. 私も She sounds completely out of it. I'm afraid to turn around and check her state. さあ、こっちを向きたまえ。乱れるシゼルは美しいぞ。君もきっと同じぐらい美しくなれるから。結構幼い声で怖いことを言わないでください。無知だからこそ怖さを感じるのだ。こちらを向けば新しい世界を教えてやるぞ。 Can't take it anymore, Major Chisel. The world has things not meant to be seen. I guess the first one will make me get to see an H scene. Sure. Well, it's true, I don't know. I can't even imagine what Major Chisel looks like when she's in ecstasy. I can get an answer just by turning around. The moment I realized that, I turned around at breakneck speed. ターゲット捕捉。 The timing couldn't be worse. Hey, thanks, machine voice. すみません。遊んでいる暇はなくなったみたいです。A bit sad, I walk away from Noim. Secret files now available from the title screen? What does that even mean? Secret files shizzle now available? Whatever. もう見つかったのか。 What the fuck are secret files, man? 例の男、ジルベルトの現在位置を確認できたみたいです。Is it like extra CG or something? そうか、素晴らしい腕前だな。この調子ならサポートも担当できそうだ。 Wait, where is the secret files? Is it in the title screen? I guess it is. She smiles at me. Flushed cheeks, a sweaty feminine scent. My heart skips a beat and I turn away. いえ、まぐれですよ。 Way too lucky. I expected to wait half an hour, if not a whole hour. I do have an idea what made this process so fast though. Agent. What if she's doing something to help me out? 奴のいる部屋の監視カメラを乗っ取りました。映像音声データを確認しますか？もちろんだ。共有頼む。 I nod and connect my senses to the camera's data. The moment I'm linked, I hear a shriek. There's a girl writhing on the ground. Oh, that's an NPC. Several men are looking at it, sneering. The one in the middle is Gilbert. What is he doing, like skewering the girl? He's holding a bloody knife in one hand and a large marble in the other. It's white and red in color. Wait, that's not a marble. 眼球？目玉をえぐったのかよ。一気に冷めたぞ。こいつか、注意の旧敵とやらは。 Some people are into this too, you know, Noe. はい。 Good to know you're not a freak. 一癖ありそうなやつに目をつけられたもんだな。 The asshole doesn't change, does he? The disgust and hatred makes me cool off. I regain my focus and watch what happens next. The screams have attracted another interesting person to the room. He looks at Gilbert and the NPC with a disappointed expression. Is that the guy Gilbert came to see? こいつの顔は知っている。この施設のボスだな。 Okay, the bootlegger. アンダーグラウンドでは有名人だな。もともとは女を売って小銭を稼いでいた悪党だ。で、今はセクサロイドで春を売っているってわけですか。ですね、ジルベルトさん。
商売道具を壊してもらっちゃ困るんですが、こんな人形をあてがって時間稼ぎをしようとするからだ。わざわざ何の用ですか？用事があるのなら市長自ら通話でも何でもすればいいんじゃないですか？ He sneers, looking down on Gilbert like he's an errand boy. 通話じゃ人を殴れないからな。 He's smiling, but his eyes are so cold that the boss actually shivers. とにかく要件はまあ聞かなくともわかりますがね。お前が紹介したキッガイ科学者、とんでもないものを作っていたようだな。やっぱりそれですか。だったらここに来るのはお門違い。貴様、ドレクスラー機関がアセンブラの開発を続けているのを知っていて、それを黙って市長に紹介したの。そんなわけないでしょう。私らも話を聞いて仰天しましたよ。まさかアセンブラなんて寝耳に水で。 Gilbert thrusts the bloody knife into the table. The super alloy blade pierces right through him. 居場所を知っているなら吐いた方がいいぞ。俺も手ぶらじゃ帰るに帰れない。 The boss's face turns pale. But like you'd expect from a guy in the underground, he quickly regains his composure. 俺は単なる仲介役です。聞くなら神父に聞いてくださいよ。ドミニオンとは構想関係になっててな。そんな。だったらなおさら俺になんとかできるわけないでしょ。さてどうかな。お前は一応中立なんだろ。 They silently glare at each other. The only sound in the room is the NPC's pain 貴 moans. 様らドミニオンの幹部を扱っているそうだな。 Gilbert breaks the silence, and the boss shows a hint of panic. どうしてそんなことを。ドミニオンの巫女だったか。そいつに合わせろ。話がしたい。 Wait, what the hell? She's here? 何をするつもりなんです。あの女に何かあれば俺が神父に殺されちまう。 Gilbert's threats didn't scare him, but this sure did. 安心しろ。あの女には手を出さない。それに神父に殺されるのと俺に殺されるのとどちらで。ドミニオンの巫女か。注意はその人物について何か知っているか。らしい機体と接触したことはありますが。しばらく時間をください。悪いようにはしませんから。急げよ。俺は気が短いんだ。 The boss runs out of the room. Gilbert's face suddenly warps into that of a mad dog. リアニストのウジ虫め。この場所もあの連中も物質が走る。殺したい殺したい殺したい殺したい。隊長、落ち着いてください。とにかくいいの市長に連絡を。そうだな。そうとも分かっているさ。まったくクソ羨ましい仕事だ。 Silence. Gilbert closes his eyes and focuses on something. 早く出やがれたきじじめ。ちゃんとか。相手はアナンだろうな。おそらくそうでしょう。スクイドが欲しいところですね。それで話はついた。 Thanks, agent. I suddenly hear a deep voice coming through the line. 例の女に会う約束を取り付けました。予定通り拉致して帰ってみせますよ。 Gilbert responds to the voice. Major Shizzle and I look at each other. なんだこれは。まさかちゃんとか聞こえているのか。ありえない。一体どうして。ふむ、ちょっと端末を貸してみろ。 Curious, Noi takes a terminal from me. Could someone actually be helping us, Typo? Is this related to Agent? 必ず捕まえてくるんだ。統合との取引材料が今は一つでも必要だからな。いや、ついでにわしに関するデータを全て消去してこい。急げよ。お前には次の仕事が控えている。次と言いますと。米内を消さなくてはならなくなった。明日の政治集会で例の件を暴露すると潜り込ませた工作員から連絡があった。 Yeah, we're doing things very quickly in this route. If you were to think that one chapter means like one day, we're doing things like 3 days in advance.
Or 4 days, in fact. お前にその件も頼みたい。そちらが片付いたら米内の始末に取り掛かってくれ。 Gilbert ends the chant. 人使いの荒い豚野郎め。どうせあいつに雇われてるのも長くないですよ。それより今は気晴らしをしませんか？ Gilbert and his crew all look at the NPC. What a realistic scream. It's hard to believe she's an NPC. お前が汚らわしくて静止臭いお人形ちゃんだからでちゅよ。They all laugh out loud. How many times have I felt this level of despair? Thanks to Gilbert, I realize that there are people I'll never understand. 隊長、お先に。いや、お前たちからやれ。人形の腐れまを味わうより、お前らがいた部分を見てる方が楽しい。俺は最後でいい。考えてみて。生き物を解体するのも久々だ。おい、うんざりだ。 I mean, it's an NPC. I kinda don't really care about it. Unable to bear it, I disconnect my senses. I feel something bitter in my throat. What's the difference between people using NPCs to have sex and then using them to, you know, doing whatever they're doing right now? Like, I personally don't care about both, so yeah. I'd say I'm still pretty much consistent with my thoughts and logic. Major Shizzle puts her hand on my shoulder. It's like she's being considerate of me. ご苦労だったな、注意。端末を貸せ。連中より先にデータを確保しないとな。君は少し休んでいろ。あとは私が何とかする。や、休んでいいそうだ。さあ、ここに寝たまえ注意。なーに、3分で済むから。Anon and Gilbert are after the priestess too. Eddie mentioned her too, right? おい、注意、聞いているのかね。立ったままがお好みならリクエストは受け付けるぞ。Why? What is she and what does she know? Anon called her a bargaining chip for a deal with the GU. What's so special about her? I guess there's no point in just thinking about it. ここはお願いします。少佐。おい、どこに行くつもりだ。戻ってこい。I ignore her and jump out into the hallway. The moment I'm outside, I feel someone grab me by my clothes. だから一人で出歩くなと言っているだろう。一体どこに行くつもりなんだ。 Or are you coming with me? すみません。どうしても確かめたいことがありまして。確かめる？何をだ。まあいい。私も同行しよう。シゼルが相手にしてくれなくて寂しいのだ。あのですね、俺は遊びに行くわけじゃないんですから。分かっている。私も確かめたいことができてな。She grins like a mischievous child. それは分かりましたが、でもやはり部屋にいてください。この先どんな危険が待っているのか分かりません。まあ確かに物騒な騒ぎはごめんだな。I assume she's given up, but the next moment, she calls out to an NPC passing us by. おい君、来てくれ。はい、何でしょうか、お客様。The NPC replies with a bell-like voice and runs up to us. My heart aches again against my will. This is a sex toy created from pirated data. すまんが、後ろを向いてしゃがみ込んでくれないかね。それで首筋を見せてくれると嬉しいのだが。はい、こうですか？ The NPC does as it's told and moves its hair to the side. The slender, pallid neck makes me remember Sora again. As I feel a complex surge of emotion, Noi connects to the NPC via a neurojack. 先生、一体何を？ Before I can finish, the two collapse. I hurry and raise Noi up, but then the NPC stands up and pats me on the shoulder. その方は死亡なさっています。いわゆる五輪銃というやつですね。
冗談だ。心配するな。この子の感覚をハックしただけだ。 The NPC grins playfully. Wait, so Noi's controlling it now? 驚かせないでくださいよ先生。すまんすまん。しかしこれならどうだ？仮に物騒な騒ぎに巻き込まれても死ぬのは君だけで済む。 What if you die inside of that body? Like, why are you not even able to move your body in the first place? What the fuck? Noi smiles cheerfully and waves her skirt. 体が成長した気分だ。感覚は鈍いが、まあたまにはこういうのも悪くはないな。おい、どうした？何やら悲しい目をしているぞ。いえ、何でもありません。とりあえず先生の電子体を部屋に置いてきます。 I pick up the original Noi, and soon we start walking around the structure. I think we've done something similar back in Rain's route. いいです、お客様。もっと。 We walk into a large floor covered with countless men and women, young and old, going at it with all they've got. There are two copies among them. I can't help stopping to look. さすがオージー好きのたまり場だな。まさかショックを受けているのか？ここがどういう場所か知って潜ってきたのだろう。北に行けば露出狂のたまり場、南に行けば BDSM。 ここは108の煩悩で彩られているよ。 There's 108 worldly desires? 逃げ場はなしってことですね。 I gather my wits and go into the middle of the orgy. まあ性関係のフォーラムなどまだマシだ。政治関係や宗教関係のフォーラムに行ってみたまえ。とびきりの遠征感に浸れるぞ。 Why not go to any of these forums, Noi? 結構ですよ。これ以上遠征になんか浸ったらそれこそ引きこもりになってしまいそうだ。二人がかりでなんて気持ちよすぎる。 The moans are basically noise at this point. Hearing them makes me feel nothing. まったく何を深刻な顔をしている。君は思春期の少年か？思春期の定義が盗作行為の未経験を意味するならそうなんでしょうね。優しく教えてやってもいいぞ。なーに、怖がったり嫌悪を抱くのは無知が原因。知ってしまえば何ということもない。結構だ、遠慮しておきますよ。そんなことは言わないで。私、コウ君といろんなエッチをしてみたいな。コウ君とだからしてみたい。 God, shut the fuck up, Noi. What a sick joke. Fuck, there's Sora-based NPCs all over the place. ちょっとこっちに来い。 She grabs my hand and pulls me out of the orgy room. おい、さっきから様子が変だぞ。単なる嫌悪とかそんなものじゃない感じだが。単なる干渉です。大したことじゃありません。 Though, it seems it was bad enough that it showed in my face and concerned her. 実はその NPC、モデルとは親しい関係だったんですよ。そうか。知らなかったとはいえ、すまなかった。いえ、気にしないでください。同じなのは外見だけ。分かっちゃいるんですかね。 Dead people can't be defiled no matter what you do. That's what reason tells me anyway. We're reaching the end of the time when body and mind are one and the same. But humanity is far behind technology, it seems. 理屈で割り切れないのは私も同じだ。私と君はある意味同じことを考えていたのだな。 Sure. She sighs and looks at the orgy with listless eyes. 無名都市。ここの住人たちは名前を捨て、様々なリアルのしがらみを放棄し、それで肉体を超越したと自負しているが、しかしどれだけ気張ってもリアルの肉体は捨てられない。だから汚してみたくなるのだろう。どれほど NPC や電子体を汚しても自分の本質が汚れることはないですか？そうだ。だからこの NPC を平然と操っていられる。少なくとも外面上はな。 I'm not sure what she means by that, but I can understand what she's trying to say.
I don't really understand what the hell they're trying to say. They won't change no matter how many NPCs or avatars is selling. 考えすぎるな注意。 She holds my hand. I look at her face and see a sympathetic smile. 私は清らかな聖少女じゃない。だからこそ与えられるものもこの世にはある。ノイ先生。元気を出せ。肉体を重ねるのが嫌なら手ぐらいは握ってやるから。ありがとうございます。 She pulls me and we walk off. Her grip feels strangely gentle. Did I ever walk this way with Sora? 早く見つけろ。まだこの辺りにいるはずだ。 Hearing footsteps and voices, I grab Noi's arm and jump to the side. 先生、隠れて。 I find myself hugging the NPC's body. 嬉しいぞ。やっとその気になってくれたのか。この状況でふざけないでください。足音が聞こえないんですか？冗談だ。まさかもう我々の声が発覚したのか。 I don't think so. Said only find a girl, so maybe it's the priestess. いや、どうやら違うみたいですね。 Soon enough, I see a girl with a ponytail. Oh, it's Chinatsu. あれは千夏？なんだ、知り合いか？どうやらまっとうな客じゃなさそうだが。 Noi looks around Chinatsu. There's bloodstains all over the floor and her limbs. 素人が喧嘩になって流血させたってわけじゃないんだ。あれだけ血まみれでも本人は無傷のようだ。堅気じゃないのは見ればわかりますよ。 She's part of some organization and came here for a mission, I assume. As I think, an alarm sounds. Chinatsu runs away. The moment she's gone from my vision, I walk out of my hiding spot. 行ったのか？なんだこのワーニングは。注意、何かしたのか。俺じゃありません。我々と別口で侵入していた者がいるようで。施設内で侵入者との戦闘発生。戦闘要員がシュミクラムにシフトし、直ちに現場に急行せよ。 I suddenly hear distant gunshots and explosions. 大ごとになりつつあるよね。先生、この先は。どうして NPC など乗っ取ったと思う？さあ、くだらん心配をしている暇があるならとっとと目的を果たすぞ。 Noi starts running through the hallway. なんて無茶な医者なんだ。 I rush after her. Doubt she's gonna be much help though, even as an NPC. As the alarm keeps blaring, we arrive at the room Gilbert was in. で、ここからはどうするのかね。中の様子を探ってみます。 I sneak to the door. The door suddenly opens up and out comes one of Gilbert's guys. 貴様、まさか門倉注意か。 I reflexively raise my fist and sink it into his cheek. He crashes into the wall behind him, but there's more enemies inside. まずいぞ、注意。撃たれる。 I drop to the floor to dodge the bullets and shift to my simulacrum. Recovery rate up. Plug-in repair option, recovery rate up, sure. So does that mean I get recovered more every time I kill a boss or a unit? Probably. As I stand up, they also start shifting and stand before me. ジルベルトの野郎はいないみたいだな。一人で大丈夫か、注意。先生は隠れて観戦していてください。 Shadow run, huh? Oh, god damn it. Shadow Gale. Is that a Viper? Oh, it's a sniper. I think I want to kill the sniper first, most likely. God damn it. These guys are very tanky, huh? Would have thought that after
After like the horse crash, I would have been able to kill it soon. God, my attacks are so weak. So weak. Man, only 520. So weak, man. More new people? Shadow Gig. These guys might be new. The name's not familiar to me. They kind of look similar to like a prototype Naoki unit. Sort of. Like they're kind of samurai based, right? If you take a look at it. They use guitars. So interesting. I don't think they die in like a FC crash there. So one more. Right now. After I beat the simulacrums, Noi runs up to me. 話には聞いていたが、大したホットドガーぶりだな。こいつらがふぬけているだけですよ。で、先生。Before I can stop her, Noi enters the room. 中には誰もいない。哀れな NPC が転がっているだけだ。くそ、すでにここを出た後かよ。Gilbert's probably on the way to meet the so-called Priestess of Dominion. とにかく後を追ってみます。今度こそ先生は少佐のところに戻ってください。先生、聞こえていますか？注意、助走してきてくれ。早くしろ。あの下道どもめ。Her tone tells me it must be bad. I do as I'm told and chase after her. There's a bloody NPC and Noi biting her lower lip. 先生、一体どうしたんです？注意。この子をよく見ろ。What is it, like one of those like real avatar things? I look down at the NPC. Despite its pitiful state, it's still active. It mutters something in delirium. A certain realization makes a chill go down my spine. This NPC doesn't have a bit of their inhuman aura about it. そう。間違いなく電子体だ。監視カメラ越しだったとはいえ、こんなことに気づかなかったなんてな。Before I know it, I walk up to one of the assholes still breathing. I slap him awake. He glares at me. 人間と分かっていてこんなことをしたのか。貴様ら、一体何を考えて。人間じゃない。単なる電子体だ。しかも男に身を売るゲスなセカンドだ。The man grins, blood spewing from his mouth. 首筋を見てみろ。セカンド特有の2連ジャック。落ちぶれた貴様の仲間だ。Yeah, it makes sense that he wouldn't really care about these second gens. やっぱり知っていてこんなことを。刻印はアーク社製青州学園のロゴ入りだ。喜べ、貴様の同窓生。貴様らにふさわしい末路だな。宝生の仲間の敵だ、エイリアニストめ。俺が生きている限り貴様らは Just kill him, Ko. 黙れ黙れ黙れ。 Before I know it, I'm punching him. The pure and unadulterated hatred is making my mind go blank. I'm punching him unconsciously at this point. 待て。殺すのは話を聞いてからでいいだろ。
Fair enough, Noi. Her eyes are full of anger, but her tone is unnaturally calm. She's right though. I gotta control myself. I take a deep breath and stifle my anger. ジルベルトはどこに行った？誰だそいつは。 He spits red saliva and glares at me. I silently take out a knife. Even so, his face shows nothing but cold anger. Oh yeah, cold anger, but once I skin you alive, there's no way you're gonna be facing cold anger anymore, bitch. 任せろ注意。この手の輩にそれじゃ拉致が開かない。 I really don't think you understand just how bad torture might be, Noi, if you think that's not enough. People who say that they resist torture or whatever, they don't understand just how painful physical infliction can be, man. 医者に任せろ。めったに見れないショーを見せてやる。 Yeah, you don't know just how bad it is to just cut your bone or whatever. And I'm not saying as in cut the bone in one single swing. I'm trying to say as if like you're trying to, like saw your bone. She makes a ferocious smile. The man finally shows some fear. I leave the bloody room and take deep breaths. Yeah, it was hell of a show. I'm so shocked that I'm not even mad anymore. 苦労させよって。知らないなら知らないと。早く吐けば楽になれたものを。 True enough. こうなったら自力でジルベルトを探さないといけないようですね。 I look at the girl lying on the floor next to us. 大丈夫。まだ息はある。ダームを張ったから苦痛も消えたはずだ。I nod and crouch. 安心して。もう大丈夫だから。お願い。みんなを。他にも仲間がいるんだな。みんな閉じ込められてログアウトもできず。お願い。助けてあげて。 I find it hard to believe that someone who's been tortured like this would still ask us to save them all. You'd think that they'd actually save themselves first. That's why I feel like I don't really like a lot of the things that goes on in this game sometimes. Because a lot of the, emotions are very unrealistic. People who've been through all of this stuff, they're not charitable enough to care about other people. Trust me, I know. She holds my hand. Hers are shaking. 注意。どうする？どうやら電子体のままで監禁され、いかがわしい仕事に従事させられているようだ。I do want to help them, but I'm also concerned about Gilbert. Wait, maybe I can learn something from her. 君、ドミニオンの巫女って知っているか？はい、知ってます。 I hold her hand and nod to make her feel at ease. あの人なら私たちと一緒に。お願い、あの人も助けてあげて。お子様だけど私たちに優しくて。 So that means she also can't escape from cyberspace. わかった。俺に任せてくれ。 I wonder where her real body is then. She whispers that and collapses. ストップ。そこまでだ。この子は満身創痍なんだからな。そうですね。 I don't get it. The priestess of Dominion is with, well, Dominion, right? But this girl just made it sound like she was locked up with them, and that she's in pain. どうする？単身で組織全体と戦って、囚われの少女たちを救いつつ、救敵を追いかけてみるとするか。言葉にしてみると、随分無茶な話ですよね。I grin and shift into my simulacrum. やっぱり血は争えないな。門倉英二でも同じ選択をしただろうな。そういえば先生は親父のこともよく知っているんですね。まあな。その話は後だ。どうやら敵のお出ましだ。先生、その子と一緒に隠れて。注意。No more 何を coppers? している？勝手に混戦して一体何のつもりだ？シゼル、君も手を貸してくれ。状況は分かっているのだろう。
かわいそうだな。それは我々の任務ではない。改めて言うが、今日は偵察に来ただけだ。冷たいことを言うな、シゼル。私だって助けてやりたい。それはお前なら分かっているだろう。だから君に言っている。君が一番囚われの少女に同情しているだろうからな。大佐と連絡を取りたまえ。私の予想が当たっていればこの騒ぎはさらに大きくなる。やはり貴様を連れてくるんじゃなかった。おかげで計画の無茶苦茶だ。安心したまえ。 God damn it. I actually wanted to try to kill that one. 今頃は大佐に連絡を取っているはずだ。感謝しますよ、ノイ先生。 Current time. へっ、当たれ。へい。 Thanks, Noim. よし。やった。へい、はっ、切り裂け。へっ、当たれ。へい。 I was paying attention to what they were talking about. Like, Noi basically wants Shizzle to help us out, and that's why she wants her to contact, you know, AG to get permission or whatever, right? どこを見ている。焦るなよ。切り裂け。ほら。止めて、なぎ倒す。 Man, I wanted to do that for both of them. I really don't like that purple thing though, so that's why I'm trying to run away from one of them. Okay, this place is good. Jeez. Yeah, that hurts like hell. Okay, good enough then. Yeah, the thing that hurts the most is definitely the purple thing. Alright, should be able to kill you, Kurogane, quite easily. Ouch. I always try to, like, not get hit by that, but I always fail. So are we gonna already beat up Gilbert right here? Gilbert? 聞こえるか。リアルの状況はどうなっている。はい、先ほどまでは外が騒がしかったですが、どうやら騒動は収まったみたいです。そうか。こちらはブートレガー改め人身売買組織と戦闘中だ。いや、遅くなりましたが、リアルからサポートします。My sensors fire up, and a torrent of data flows into my mind. やはりお前がいると心強いよ。サポートがいないと目が見えないも同然だ。そのようですね。前方からシュミクラムの反応が迫っています。12 o'clock? Rain, that's 6 o'clock. What the fuck are you talking about? Did we kill anything? We killed one. Nope. Love me my Kiwisake, man. Good enough. だから単身で戦闘を始めたりしないでくださいと申し上げたのです。すまん。ああ、こことは後だ。ここにジルベルトが潜り込んでいる。奴の居所を探れるか。あのジルベルトですか？いえ、それらしい反応は見当たりませんが。She speaks after a brief pause. 確かにこの施設内にいるはずなんだが。
前方に重装シミクラム1中型多数ウイルスを引き連れて注意を待ち伏せしています。 Alright, let me save my game first, Reina. よし That's a lot. 逆方向から不意打ちしてやるか。 That might be a new one, 誘導 actually. とジャミング頼む。 Yeah, the one in the middle with the clubs are probably, or is probably a new one. I don't think I've seen that one. よしやろうども。奴が来たら一斉にぶっ放せ。レイン、お前の情報は正確だな。どうします？迂回しますか？いや、奴がここのボスだな。ちょうどいい。ジルベルトが見つからなくても、奴なら巫女の居場所を知っているはずだ。 They don't die in one shot. ボス、後ろから奴が。 What bullshit then? いつの間に。やろうども。向きを変えて応戦しろ。どこを見ている？ Oh my god, there's so many of them. Fuck, I messed up. That was actually when I was like up in the air. God damn it, that would have killed so many of them too. Such a shame. こっちだ。売り下げやった。捉えた。売り下げ。売り下げできた。 Jesus, this is this is like fucking insanity. What the fuck is are those things too? Oh my god, a lot of my HP is just gone. Man, I messed up big time. Oh my goodness, I'm dead. Alright, retry time. I messed up big time by not doing this early in the beginning. Yeah, that really should have been what I was doing. I got juggled very badly at the beginning, yeah. Oh. Jesus. They gotta be hiding like on these like pillar things. The guys in the like back are hitting me like very badly. The guys that aren't snipers, yeah, look at that, 110. Gotta hide behind pillars. Yeah, the black races, they're actually very bad when you're being attacked like very far away. Yeah, these guys, they actually are very destructive when you're like far away from them. Okay, that's nice. Of course, when you're actually on melee with them, they're kind of fucking retards. They're basically doing anything. They have super armor though, so you do kind of have to be careful a tiny bit. I think they have super armor when they're trying to do their melee attack. Yeah, like this one. Ooh. Zenki 撃破。注意、ボスが逃走します。逃がすかよ。フリーズ。素人が逃げられると思っているのか。だからって止まれるかよ、クソ野郎。注意、奴を止めろ。おそらく人身売買の証拠を消す気だ。He has a different unit for sure, I think. 形勢逆転だな。
何を寝言を言っている素人。戦闘力ゼロを何倍しようが所詮ゼロなんだよ。 Man, being very cocky, Ko. There's a lot of these guys, man. I'm gonna have to be very careful here. There's a lot of them. Look at that. Oh my goodness. Maybe it was a bad mistake for me to use my freaking, what do you call it? What did I use? My force crash. There we go. At least they don't have a lot of HP, thankfully. Is the boss left? Okay, some damage. Oh no, there's one more. Should be dead here. God damn it, my combo is so ass. Alright, boss. The boss alone is definitely nothing. It's those, like, guys that have a lot of things. What the? That's a lot of, like, what do you call it? Super armor. That's a lot of super armor, yeah, this guy has. Very annoying. Can I kill it with a force crash, please? Come on. Ah, he's dead. So close to a force crash. There's an avatar lying in the place where the boss's unit was. まだ生きています。気を失っているだけですね。手加減してやったからな。周囲に他の敵はまだいるのか？いません。ただ構造体の別の場所で我々とは別に戦闘が発生しているようです。If I had to guess, I assume it's Shinatsu. そいつの正体はわからないか？わかりませんが、気をつけてください。私の探知にもかからない相手ですから。つまり、それなりのホットドガーってことか。注意、無事だったか。Major Shizzle approaches in her simulacrum. She's holding Noe and the girl. 早いですね、少佐。大ごとにしやがって。襲撃は明日の予定だったのだぞ。しかしそのおかげでアナンに関する情報を得られたのだろう。さあ、囚われの少女たちを助けよう。Yeah, and you were here for something stupid anyway in the first place, Shizzle. I passed the door to find many naked girls. 落ち着いて、味方だ。君たちを助けに来たんだよ。Yeah, I can tell they aren't NPCs. I hurry up and cancel. 本当に助けに来てくれたんですか？ One of them hesitantly talks to me. Their expressions are wary and fearful, and there are large black colors around their necks. 首は離脱阻止装置だな。私たちずっとここに閉じ込められているんです。普通のアルバイトだって騙されて、私たちそうか。大変だったな、君たち。They inch closer to each other and cry. 助けたはいいとして、
問題はこの娘たちをどうしたものかだな。俺の友人に CDF の刑事がいます。匿名で通報してやれば助けてやってくれるでしょう。ああ、それがいいだろうな。問題はここから連れ出せればの話だが。Major Shizzle makes a stern expression and walks up to the boss. たぬきネイルはやめろ豚She kicks him, making his obese body roll on the floor. Major Shizzle's insanely angry. Noi runs up to and stops her. おいおい、落ち着けシゼル。せっかくの捕虜を殺してしまうつもりか？殺しはしない。これでも手加減はしている。気絶させる前に俺に話をさせてください。せっかく苦労して捕まえたんですから。I crouch before the boss and grab him by the collar. おい、目が覚めたようだな。てめえら、一体何者だ。まさかゴートか。そんなことより貴様、ドミニオンの御事やらを監禁しているそうだな。俺たちがあの娘を監禁してるだ。なんだ、あんたらもあいつが狙いだったのかよ。He says something unexpected and grins faintly. あんな疫病神、早く連れて行ってくれよ。あんな化け物、誰が好き好んで監禁するもんか。それってどういう意味だ？知らねえのか。天皇賞で AI に取り込まれた魔物だ。人身売買だって半分はあいつのためにしていたことだ。ここの女や人形どもの感覚はみんなバイパスされてるんだ。女どもの苦しみを AI に学習させるとかで。学習だ？なんでそんな真似をしなくちゃならねえんだよ。よく知らねえよ。でも死んだ姉ちゃんを蘇らせるには苦しみをあの世に送るとかどうとか。ドミニオンの巫女がこれをやらせていたってことか。本人に聞いてくれや。俺はカルトの競技なんか関心がねえんだよ。 The man points his chin deeper in. There's an avatar hatch there. あそこに巫女はいるんだな。ジルベルトも一緒なのか。仲間と一緒に入っていったはずだ。I let go of the man and he collapses. Cyber brain syndrome, bringing back her dead sister. The boss's words make me uneasy. No way. I mean, it can't be. 少佐、ここはお願いしてもいいですか？ああ、気をつけて行ってこい。She sees me off as I pass through the hatch. Beyond it is an eerie space. ここは一体何だ？ I fall silent and look around. It's a large, empty floor with gray walls at the sides. The pipeline makes me think of factories from the last century. There's not much more to it, but the sense of desolation it gives off is soul-crushing. レイン、俺を終えているか？かろうじて気をつけてください。ジャマーの反応があります。敵が潜んでいるかもしれません。いや、しかし、なんとも不気味な光景だな。先生、ついてきちゃったんですか？ああ、私にも気になることがあってな。Is Makoto gonna go nuts because Noi is inside of Sora's or Ku's body? 気になること？さっきここのボスが言っていたことですか？いや、その答えはおそらくこの先にある。ドミニオンの競技が関連。I think that's supposed to be related. She stops mid-sentence and the NPC's body turns stiff like it's glitching. ノイ先生？まさか、こんな。Her expression is frozen in shock. Her body loses balance and I quickly catch her. ちょっと先生、しっかり。ダメだ。制御が奪われ。Oh, Agent is taking control? The NPC's body convulses. Then it jumps a bit and the stiff expression turns soft. It makes an innocent expression. 待ってた。こう。待っていたって。まさか君は？ XN A12 X4R SW01 スラッシュ AN79
エージェント。 She stands up from my hands and smiles. The expression feels inappropriate for this place. Before I realized it, the idea changed. This is way more than simple control seizing. これは一体どんな手品なんだ？手品。違う。そんなことよりそんなことより気をつけて。頭上から弧を狙っている。 I look up and see simulacrums falling on me from high above. Alright. チブセチルベルトかよ。注意、頭上よりシュミクラムの集団待ち伏せです。一歩遅い。I shifted just in time. These are the drummers, or sorry, the guitarists. I look around. Agent's nowhere in sight. Did someone crush her? 大丈夫。ちゃんと逃げた。よし。おかげで遠慮なしに相手できるぜ。 Yeah, the shadow gig. Oh, only 3. Didn't hit all 4. Ooh, damn. That hurts. Ooh. God damn, these guys are killing me. Time to try to cheese if I can. Oh my goodness. Try to cheese these guys. Yeah, these guys on melee are actually very devastating. God damn. Very devastating. Nice. They're in a row there. Well, back then anyway. Oh. Yeah, these guys on melee are very scary, man. One. 2. God damn it. That one's only 1 HP left. There we go. My goodness, these guys are scary. Oi! ジルベルト! 出てこい! 相変わらず人の背中に隠れているのが好きなんだな。しぶといやつだ。貴様くたばったはずじゃなかったの。 He's standing in one corner of the room. The gun in his hand is pointed at the Minions priestess. The mask makes it impossible to see her expression, but she looks pretty young. 虚勢を張るなよ、ウジ虫野郎。お前はここに何をしに来たんだ? My words make him look surprised. そうかそうか。お前は知らなかったんだな、カド君。何をだ? この女が何者かということをだ。 Who? Is she someone relevant? God, we're retarded. その子を離せ! ほう。貴様これが誰だか分かっているのか? ドミニオンの巫女。はあ、それだけか。よく見ろ。こいつはお前の知り合いだったメスだろ。 Thanks, Gilbert. I can't believe like we are so retarded. He places his hand on her mask and takes it off.
Like, this is some big reveal. Like, come on. We've seen this like a mile away. Heck, since the first time we saw her. Okay, with that said, I actually thought they were gonna do something here, but I guess I'm just gonna call it an episode right here. I was gonna go longer until the end of the chapter, but that's where they actually end the chapter right there. So, we are getting to new stuff a lot now. I'm guessing because a lot of the sequence of events are way too early in the other routes, or compared to the other routes. This is like going way too quickly, right? So, yeah, I guess we're gonna be going with Makoto soon. I don't know what the hell this will do in terms of what's going on with the story, though. Are we gonna join Dominion? I don't think so. Makoto might actually rebel against Dominion, but we'll see. I don't know. But all I know is the fact that all of these reveals, making it seem like they're big reveals even though they're not, is making me very angry. Like, this should have been revealed, I don't know, like the first route, because she clearly has the same build as Makoto, even the same like color in terms of their voice, or text color. But yeah, Ko's retarded, and that's why we don't really know a lot about all of the routes, all of the different routes, until we do them. But okay, with that said, I think this is gonna be where I call it an episode. So hope you guys enjoyed the episode. Give this video a like if you guys like it. Sub if you guys haven't. Patreon will be getting these episodes early access along with everything uncensored. Though nothing uncensoring here, so all good until probably chapter, like late chapter 10s most likely. Just like all the other routes, yeah. And also for people on YouTube that aren't on Patreon just yet, feel free to become a free member because that's gonna be where I put first episode previews of future playthroughs. Okay, with that said, I'll see you guys on the next one. See ya.